Hello people, noob aqui de volta com vocês para mais um vídeo no canal, continuando aqui nosso Hercule Poirot, força, cases, nosso primeiro aqui, continuando o nosso caso de assassinato. Vamos lembrar que é um caso de assassinato. Vamos começar a investigar aqui os nossos suspeitos no caso, mas antes de mais nada eu já quero que você deixe um gostei nesse vídeo, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo. Você será convidado ou convidada a se inscrever neste canal lindo, que eu estou tentando de verdade postar um vídeo por semana, mas a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Vocês, por favor, deixem nos comentários se vocês estão gostando, não estão gostando, o que vocês querem ver nessa série, que outro jogo talvez vocês queiram que eu traga. Dito isto, sem mais enrolação, vamos aqui falar com o nosso querido Arquibaldi. Is that the end of your interrogations? Que There are still isso? some questions that remain to be asked. Nem comecei ainda, moço. Calma aí, que fim dos interrogatórios. Você não começa, não. Tá, temos o Zé, que é o tio do sindicato, o tio que gosta da moça. Bom, vamos começar em linha, fila indiana. I'm afraid our conversation is of a more formal nature this time. So the Major was murdered? It appears so. You can't think that I did it, though. I will be questioning everyone over the course of the evening, and your cooperation will certainly speed up that process. Além de conversar comigo, conte-me mais sobre o que fez antes do jantar. I was here in the salon, minding my own business, enjoying my own company. Minding your business from whom? Comtesse, what's her name, and my brother. Apart from wanting to congratulate him for a great right hook, there was nothing I had to say to him. Eita, treta de família, hein? Comtesse de Vos? And they will both confirm you were here? If she had taken a moment to notice anything besides herself, she will tell you I was here the whole time. Ok, I think that is all for now. Merci for your time. tá legal. Temos que conferir esses álibis depois, hein? Temos agora o Hugo. Bonsoir, Monsieur Beckers. Merci for speaking with me. Monsieur Poirot, or should it be Detective Poirot now? Detective Poirot is perfect, merci. I would like to begin with a few questions. Go right ahead, Detective Poirot. Pode me dizer onde estava antes do jantar? I took great pleasure in seeing the Major's ego as well as his face take a bruising. And then I made my way to the library. Where you spoke with Mademoiselle Conrad. A jornalista. And yourself? Yes. We were the only two that you spoke with. One of the servants bought me a drink and I was telling her about the benefits of joining a union. She didn't understand what it truly meant to be a part of something. Something bigger than just her. I was trying to explain to her how... Monsieur, Oh, yes, it was just the two of you and the servant. Estranho ele não ter notado a presença de Monsenhor da Silva na biblioteca. and you are sure there was no one else present? I'm not sure what you're getting at, Detective. You were there. Ok. Merci, Monsieur Beckers. It has been a most enlightening conversation. Ok, eu não sei se a gente já começa a abrir aqui, ver se tem alguma coisa. Provavelmente não tem nada. Ainda não tem nada demais. Vamos voltar. Vamos falar agora com o da Silva. Monsieur de Silva, merci for obliging me. A detective comes to a party and a dead body shows up. Coincidental, don't you think? Pois é, né? A man's death is not a matter to joke on, monsieur. Who said anything about a joke? I am saying what I see. Then perhaps you can tell me what it was you saw this evening. Onde você estava antes do jantar? Following whatever that was in the hall, I moved to the library. Is there anyone that can confirm that? Miss Conrad and Beckers were in there, arguing about something. The books held my interest far more than their conversation. You did not speak with them until dinner was served? I had no reason to get involved with their little spat. It was clear they didn't want me to hear, and that suited me just fine. Merci for your cooperation. Ok. Monsieur Demir, I am sorry your celebrations have taken a rather dark turn. As am I, Detective. I hope we will be able to bring this investigation to an end post-haste. With your cooperation, I will do my very best.
Além do salão principal onde Monsenhor esteve antes de ir para a sala de jantar. I was here in the salon. I thought I would have a moment of peace to calm myself, but the Comtesse and my brother followed behind. Did they inquire into the reasons behind the fight in the hall? I think they both saw it as some light entertainment, more than anything else. The Comtesse does not strike me as one to enjoy violence. And not so much violence, but karma for the Major, perhaps? You did not hear how he spoke to my wife-to-be. She is still rather upset about the whole thing. If you would be so kind as to stay here, I may require your help further. Ok. Contessa. Comtesse, I am sorry our next conversation must be under such formal circumstances. It is not the first time Felix has ruined a good party. Então tá, né? Ela realmente não gostava do Major. The current state of tonight's celebrations is the least of my priorities, Comtesse. Well, it's at the top of mine, Detective. I did not come here for a wake. Ela tem ponto. Perhaps then we should proceed with my questions and you can get back to celebrating. It would be my pleasure, chérie. Conversamos mais cedo. Você continuou aqui no salão de festas até o jantar ser servido? I did. I thought by staying in one place, it would be easy for the staff to bring me my drinks. How wrong I was. And who else was present in here? The handsome groom-to-be and his brother, although Zachariah, is it, made a rather sharp exit at one stage. Ele saiu. Did he say where he was going? He barely said 2 words to either of us. I think he was more concerned with his drink. Mais uma que percebeu o problema com a bebida de Monsenhor Demir. E mesmo assim ninguém parece se preocupar. Merci, Comtesse. If I have any further questions, I shall be sure to come and find you. Isso tá ficando interessante. E aqui é a Jackie. Mademoiselle Conrad, I am sure you understand the delicate nature of the situation. I knew I had seen your face before. You were just an officer when that story hit the paper. Oh my god, ela sabe da história do primeiro caso. You have a très bon memory, mademoiselle. That was a long time ago. You can't escape the past, especially when you go and do something like that. That is very true, but one can learn from it and create a better future. What would you say to an Please, mademoiselle. Catching the Major's killer is my sole concern right now. É, geralmente uma preocupação bem importante. Now, if you would be so kind, I have some questions for you. Conte-me sobre a noite de hoje, desde a sua chegada. I arrived, unpacked my bags in my room, and made it downstairs just in time to see the Major take a right hook from Gideon. And then I went to check out the library. And you were joined by Monsieur Beckers. And Ernesto, or Monsieur Silver, as you say. But after he ignored my attempt at pleasantries, I left him to his book in the corner. And your conversation with Monsieur Beckers that I interrupted. You are a persistent one, aren't you? Makes sense now I know who you really are. You'll just have to wait and read about it in the paper like everyone else. Mademoiselle Conrad persiste em não falar sobre o assunto da conversa dela com Monsieur Beckers, mas ao sinalizar que logo o assunto estaria nos jornais me leva a crer que talvez seja algo muito maior do que eu imaginava. You have been most helpful. I request you do not go too far. Merci. Ok, vamos ver agora aqui. 6 conexões, meu pai. Tá. Hugo falou com Jack e comigo. Jack estava conversando com o Hugo, obviamente, né? Another success. I never doubted myself. Jack e Hugo confirmaram a presença um do outro na biblioteca, mas Jack e Hugo confirmaram um outro. Ernesto estava se escondendo na biblioteca. Ernesto estava na biblioteca, discussão entre Hugo e Jack. I should not be surprised by my own skills of deduction. Tá. Jack e Ernesto confirmaram a presença um do outro na biblioteca. Tá, eu tô indo pelas pessoas que se confirmaram. Aí temos Zacarias se ausentou, Gideon estava presente, Gideon viu Margot e Zack. What a revelation! Margot e Gideon confirmaram a presença um do outro no salão de festas. Ok. Tá, calma aí. Zacarias
Falou que você sentou que não tá. Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. Margot afirma que Zacarias saiu do salão, mas Gideon não disse nada a respeito. Alguém saberia onde ele esteve enquanto ausente? Zacarias se ausentou brevemente e conversa com o Zack. Tá. Temos mais conexões. A Angelina está chateada com a briga. The pieces of the puzzle are finally coming together. Eles confirmaram a presença um do outro no salão de festas. Gideon e Zacarias confirmaram a álibi um do outro. Hugo conversou com Jack. Jack e Ernesto confirmaram a presença. Jack e Hugo confirmaram a presença. Ernesto estava se escondendo na biblioteca. Hugo conversou com Things are Jack. beginning to become clearer. Hugo não mencionou entrevistar Ernesto na biblioteca. Converse com o Hugo. Tá. Então, beleza. A gente tem que falar com o Hugo ou com o Zack. Whatever you require, Detective. Seu relato dos eventos desta noite. I know you are probably used to dealing with criminals, but not everyone is trying to hide something. I hope for your sake that you do not hide anything from me. What is it you think I'm hiding? I struggle to believe you did not know of Monsieur da Silva's presence in the library. Is that what this is about? I saw him hiding in the corner, pretending to read. I'd be surprised if he even could. I did not speak to him, and he certainly didn't make any attempt to speak with me. Monsieur Demire invited you here to speak with him. You didn't see that as a fitting time too? I was speaking with Jacqueline, and quite frankly, I was in no mood to be dealing with that man. Monsieur Beckers é corajoso e cheio de energia do seu planejamento, mas não demonstra a mesma confiança na execução. Merci, Monsieur Beckers. It has been a most enlightening conversation. Vamos agora falar com o Zack. I'm an open book, Poirot. Sua versão dos I eventos. told you already. I was here in the salon. And you did not leave even once. Well, I had to use the bathroom. I didn't realize I had to update you every time nature called. Seria bom. You may keep your calls of nature to yourself, merci. And then you returned to the salon? If you don't believe me, ask Archibald. He saw me on his way up to the study. I think that is all for now. Merci for your time. Ok, vamos falar com o Arquibaldi também. Mordomo suspeito. Can you confirm seeing Monsieur Demire in the hall this evening? Zachariah, yes. I was on my way with a bottle of whiskey to the Major. He shouted a rather ignorable greeting to me and asked for directions to the bathroom. I presume you showed him the way? Aye, Detective. I showed him to the hall bathroom. I didn't think it was wise to attempt the stairs, not in that state. Ok, vamos ver então. Ok. A Arquibaldi confirma a localização de Zack ao sair do salão. A Zacarias afirma que a Arquibaldi pode confirmar sua localização e ele confirmou. Maravilha. Magnifique. Hugo e Ernesto agora confirmam a presença um do outro na biblioteca. Things are beginning to become clearer. Tudo começa a ficar mais claro. Hugo, Ernesto e Jack confirmam as versões dos eventos uns dos outros. O culpado só pode ser a outra pessoa. Será? Tá, os três estavam na biblioteca. O álibi foi confirmado. Tá, então esse aqui e esse aqui. Não pode? I should not be surprised by my own skills of deduction. Arquibaldi confirmou o que Zack fez ao sair por alguns instantes no salão de festa. What a revelation! Gideon, Zacarias e Margot estavam todos no salão de festas, os três juntos por pelo menos algum tempo. O culpado deve ser outra pessoa. Mesmo com algumas pequenas diferenças nas versões das histórias, todos os convidados confirmam o álibi um dos outros. Não é exatamente a conclusão que eu esperava ou pela qual torcia. Legal.
tem nada pra fazer aqui, né? Vamos, minhas pequenas células cinzentas. Vamos resolver este mistério. É, a segunda vez que você já falou isso, mas tudo bem. Não alcancei o resultado desejado. Talvez uma abordagem mais direta no que tange possíveis motivos ajude a revelar mais informações. Então vamos voltar com as mesmas pessoas. Ok. Vamos começar por baixo agora. Só para diferenciar. You came to the right place. What do you... O que você sabia sobre a vítima? Como você estava conversando com ele mais cedo, imagino que conheça bem Monsieur Beckers. I know that he was not the good and honest man he liked to think he was. Tá, é isso sobre o Major. In what sense? If you spoke to him for longer than 5 minutes, you'd know. I've met people in dark alleys I trust before him. And on the occasions when you did speak with him, what was discussed? I'm sorry, Poirot. If you're looking for a deep-seated secret between me and him, you're going to be disappointed. Mademoiselle Conrad entende a natureza deste interrogatório. Ela sabe exatamente o que pode e não pode dizer. Será mais difícil do que eu esperava conseguir alguma informação dela. E aí, como você estava conversando com ele mais cedo, imagino que conheça bem o Monsieur Beckers. That man has got some real anger issues. I get why he's frustrated. He's trying his best for the workers, but holding on to rage like that, something's gonna burst. Homem suprimindo sua raiva e cadáver até o detetive mais amador consegue chegar a uma conexão. You have been most helpful. I request you do not go too far. Merci. I am all yours, Detective. Eu gosto dela. Você por acaso conversou com o Major sobre a forma como ele tratava Madame Van der Bosch? Why would I actively choose to speak to that wretched man? You were quite adamant of your protection of Madame. If he was as awful as you portrayed him to be, there must have been some words spoken, or perhaps written? Como uma bela carta que achamos no quarto do Major, talvez? He was quite aware of how I felt towards him, and the lengths he has gone to remain close to the family. That is all that needs to be said. I must admit, I would not want to be on the receiving end of your tongue's wrath, Countess. Wise thinking, Detective. Tenho certeza de que percebeu a ausência de Madame Van der Bosch. I imagine she will have shed a tear for him, but she should not waste any more. You don't think she would? Or you don't want her to? I have made it quite clear what I think of that man, alive or dead. I would not want her to waste anything further on him. Ok. Difícil escolher quem tem a língua mais afiada, Madame Van der Bosch ou a Comtesse. É, sem dúvida, uma disputa acirrada entre as duas. Você explicou que o Major estava tentando manter-se próximo à família, mas não o porquê. He was a disgusting leech that was driven only by money and power, like most men. I can assure you not all men are concerned with such egotistical wealth. Okay, we know, Poirot. Not all men. That may be, but they are few and far between. I believe you are a special case, Detective Poirot. Ele está flertando com nós, é? It is not the first time I have been described in such a way. Meu Deus, Poirot. Aprende a aceitar elogio. Embrace the compliment, Detective. You have set yourself apart from the horrid crétins that seem to somehow make their way into positions of authority and power. Eu gosto dela. And that is what the Major was doing? Using Madame Van den Bosch as his ladder to the top? You are finally seeing the man he was. A weak and self-indulgent social climber. Acontece certamente abriu meus olhos quanto às verdadeiras emoções do Major com relação à família Van der Bosch. Me pergunto se a própria Madame sabia da ganância e do desejo por reconhecimento social dele. Nossa, eu achei que ele tivesse nessa pelo dinheiro, mas tudo bem. Merci, Countess. If I have any further questions, I shall be sure to come and find you. No trouble at all. How can... Sorry. Com a união de duas famílias e pelo Major sempre estar presente, imagino que você o conhecia bem. I knew of him more than actually knowing him myself. In the past, he made his feelings towards my brother and I quite clear. And that was not in a positive way. I certainly wouldn't call trying to get Angeline to postpone the engagement positive.
Ele tem um ponto. Falei com seu irmão mais cedo, ele parecia estar se divertindo muito. What do you mean? I do not mean to pry, only I imagine the whole room was aware of his celebrating with a bottle. You must be mistaken. Neither my brother nor I drink. Não sei como ele não percebeu o estado em que o irmão estava. Talvez as pessoas só enxerguem o que elas querem enxergar. Fale-me um pouco mais sobre sua relação com seu irmão. We aren't the closest, but what brothers are? I would argue that many are. We've lived very different lives. Our priorities are different. He does not see things the way I do. There is... Sorry. Está claro que há mais a ser revelado aqui. Devo retomar o assunto mais tarde, quando tiver mais munição para conseguir as respostas de que preciso. Ok. Gostaria de perguntar sobre seu trabalho com o sindicato. I have lent my voice to some discussions. I have tried to facilitate meetings. Just positive support. Does that positive support include sending letters to those on the opposing side? Detective Poirot, I'm not sure what you think I have done. Monsieur, a letter has been found threatening the Major of what might happen if he does not act promptly, and now he has wound up dead. You think my sending him a letter, warning him not to get involved, means I murdered him? At this time, it is certainly reason for me to be suspicious. Ok. I have been funding the strikes, Detective. These men deserve fair treatment, and a wage that fits the hard work they undertake every single day. The Major didn't see that. All he cared about was the money for his services, and that is all I care to discuss. Parece que a carta do Monsenhor ao menos foi escrita com boas intenções, mas ele ainda está hesitante em falar mais sobre a associação do Major. If you would be so kind as to stay here, I may require your help further. More questions? I suppose so. Yep. Pode me falar mais sobre a sua relação com o falecido? Felix, I didn't know him that well. We spoke a handful of times. I met him through Cassandra. I thought him to be rather pompous. But you remained polite, as any gentleman would. Of course. Parece que é unânime a opinião negativa que as pessoas têm do Major. Ainda não conheci ninguém com algo positivo a dizer sobre ele. Talvez a Cassandra. Muito provavelmente. Poderia me falar mais sobre a sua relação com a Madame Van der Bosch? What is there to say? She's a remarkable woman, and I admire her. Even after Edwin's death, she held herself with such poise. It sounds as though you hold her in the highest regard. And why shouldn't I? Women these days could take a leaf out of her book on how to present themselves. Eita, moço. Você disse que falou com o Major algumas vezes. Sobre o que exatamente? He had approached me about doing some business together. I like to know who I'm getting into bed with first. And you both went ahead with your business venture. Not so much a business venture, more security related. But there is no need to discuss that any further. Is there something you wish to remain hidden about your partnership, monsieur? It was far from a partnership. I hired him to run security at my factories. If the workers were going to get violent, I wanted to make sure I was ready to protect my property. Tanto você quanto o Major ajudaram muito a Madame Van der Bosch ao longo dos anos, n'est-ce pas? That is correct. And the reason for your support was always of a purely platonic nature. If you're trying to insinuate that I was expecting something in return, you can remove your head from the gutter. Eita. I meant no offense. I am only trying to understand the dynamic of your relationship. Preciso usar uma outra abordagem. Talvez eu devesse falar com a Comtesse sobre isso. Merci for your cooperation. Ok, antes de falar com os caras, já vou voltar aqui na Comtesse, que é mais rápido. I am all yours, Detective. O que tem a dizer sobre a relação entre Madame Van der Bosch e Monsenhor da Silva? What of it?
Do you believe there was something more to their friendship? As I have said, Detective, I am not one to gossip. Mas, I would not even consider your name and that word in the same sentence. Because it is not gossip when it's the truth. não falei? Tá óbvio que eu não gosto de fofoca, sei. Não acho que essa afirmação esteja correta, mas tem que ter muita coragem para tentar justificar sua língua venenosa. Why else do you think he would stay around for so long? Yes, he was a friend and partner to the Viscount, but it is plain to see it is Cassandra's partnership he longs for. Merci, Countess. If I have any further questions, I shall be sure to come and find you. Ok. Temos mais 2 pessoas. Vamos lá. Whatever you require, Detective. Como você conhece a vítima? I know that I don't think, or didn't think, a great deal of him. I'm just sorry I didn't get the chance to tell him what I thought. The man has recently been murdered. Someone must stand up to men like him, with their crooked dealings and lack of, well, any compassion at all. Você está se tornando grande suspeito, Hugo. Another rousing speech, monsieur. It's the truth. If you knew what I know, maybe he wouldn't be dead, but behind bars instead. Você quer me contar o que você sabe que eu não sei? Ficarei feliz. Sua ligação com a família através de Monsieur Demire, n'est-ce pas? Yes, Gideon invited me. If you will recall from our previous conversation, we have been working together and he thought now would be a good time to discuss matters. To discuss business at the celebration of his engagement? We're all here, so what better time? He thought Da Silva might even let his guard down, if he was in a more jubilant mood. It would be wise to not continue to ignore us any longer. And what business was it that was so urgent? We're trying to resolve the worker strikes. It has gone on long enough. Now is the time for him to listen to our demands so we can put an end to it all. Put the violence and upset behind us. Uma coisa que passou pela minha cabeça agora, não seria muito bizarro se o Gideon chamou ele aí, tipo, chamou essa penca de gente porque ele planejava matar o Major? Porque assim, entre salvar a esposa, futura esposa dele, e um cara que trabalha com ele, né? Joga o cara aí, entendeu? Tipo, puxa o tapete do cara e salva a esposa dele. Pode ser, hein? Ele chamou um cara que teria todos os motivos pra querer o Major morto. E salvou a esposa dele. Bom, só teorias. Voltando aqui. Você parece guardar um certo nível de... como posso dizer? Rancor com relação ao Major. Anger, yes, but that's all. I wouldn't kill a man. You must see why this leads me to have suspicions. You can't honestly think I did it. I am a man of peace. I make changes with words, not with violence. Eu apenas mencionei o nome do Major e Monsenhor ficou todo agitado e defensivo. Então, há planos de negociação com Monsenhor da Silva? I am fighting for the basic rights of our workers, nothing more. If he can't see that, he is a lesser man than I already thought. And where does Monsieur Gédéon fit into the negotiations? And his brother? His brother? I didn't even know he had a brother until I arrived here. Gideon certainly hasn't talked much about him. I get the sense there's not much love lost between them. Quando foi a última vez que você viu o Major? Last I saw, he was outside having a cigar. Oui, I spoke with him myself, but that was some time ago. He does love a cigar. You'd have to stand out in those conditions. I could barely see him through the snow. Merci, Monsieur Beckers. It has been a most enlightening conversation. Será que a gente tem outra conversa aqui com o Gideon? Deixa eu ver. Não. Bom, vamos ver o Zack. I'm an open book, Poirot. Você falou com o Major essa noite? Why would I? I've got nothing to say to him. Except maybe to keep his hands off what is ours. What is yours that he could want? Money, of course. Why do you think he has been suckling at the Van den Bosch teeth for so long? He's bled them dry.
And now they will all do the same to our money. Our? My father's, Gideon's, it's all the same. E parece que você e Monsieur Gideon não são muito próximos. When you have not been on level playing fields for years, it's hard to have a fair game. I am afraid I do not quite understand. If we're playing golf, he has a full set of clubs and a caddy in the form of my father, and I have the old split putter. Make sense now? Perfectly. Está claro que há uma certa hostilidade em relação ao irmão, algo que vai além de uma rixa boba. Sobre a sua relação com seu irmão, parece que todo mundo tem uma opinião a respeito. That doesn't surprise me, and yet no one actually asks. I am asking now. I should have expected that, shouldn't I? What is there to say? We used to be close, but not so much anymore. Do you want a bit of snowman? I would find it very helpful if you could at least elaborate on your relationship. He went to school, got an education, and was the apple of our father's eye. I went to war. See the difference now? Mais uma vez, Monsieur fala da guerra. Embora eu não queira menosprezar os esforços dele por seu país, parece que ele foi incapaz de deixar essa vida para trás no campo de batalha. Estresse pós-traumático o nome. O que você sabe sobre a relação do seu irmão com o sindicato? If you want to know about Gideon's part in the Union, why don't you ask him? So, you are aware of his support for them? Yes, well, he... Gaguejou. Oui, monsieur? It'd be best to just ask him. Ou Monsenhor não sabe muito sobre o que o irmão faz, ou ele está tentando protegê-lo de alguma forma um tanto tímida. I think that is all for now. Merci for your time. Ele está protegendo, sim. Ele falou alguma coisa que ele não deveria saber. Gideon. No trouble at all. How can I help? Gostaria de conversar mais sobre o seu irmão. I believe there are more important matters at hand than talking about my brother and I's relationship, or lack thereof. The murderer is in his house, and by holding back information that may help my investigation, you only make me suspicious of your involvement. Meu Deus. Monsieur Demir, if you continue to withhold information, I can only assume you are hiding something, and must treat you as a prime suspect in the Major's murder. Meu Deus, Poirot tá puto. I have nothing to hide. If you must know, we have not been on the best terms for years now. As I said, we are different people. He does not see the importance of planning for the future, and as much as my parents tried, we could not make him see that. I suppose that is why he sees me as their favorite. He still believes that now? I assume so. We barely talk anymore. I was hoping we would be able to sit down and talk and leave the past behind. But this evening has not panned out that way. If you would be so kind as to stay here, I may require your help further. Ok, vamos ver agora de fato as conexões. Vamos lá, temos muitas coisas a serem feitas. Então, Zack guarda rancor de Gideon, Zack é defensivo. Tá, temos o Gideon. Rixa entre Gideon e Zack. Gideon se sente distante de Zack. A Major não aprova o casamento. Gideon escreveu a carta. Gideon nega o problema com o irmão. Gideon está hesitante em falar sobre seu passado com o Major. Bom, eu acho que esse aqui. Another success. Yep. I never doubted myself. Individualmente, os irmãos são suspeitos, mas não consigo enxergar os dois trabalhando juntos. Improvável cooperação entre irmãos. Aí tem o Hugo. Gideon está tentando dar início às negociações. Hugo sabe algo sórdido sobre o Major. Hugo afirma que já estava calmo. A frustração de Hugo. The pieces of the puzzle are finally coming together. Hugo afirma ter se acalmado depois da discussão que teve com o Major, mas Jack não concorda.
Hugo só mentiu sobre o temperamento dele. Tá, a Jack tem, não confia no Major. Cassandra é mais do que uma amiga para Ernesto. O Major era um parasita que vivia colado em Cassandra. Eu tenho que falar com a Jack. Problemas entre o Major e Cassandra. E aqui a gente tem o Ernesto. Magnifique. Ele afirma não ser próximo do irmão. Mesmo assim, nega revelar informações sobre ele. A atitude conflitante de Zack. A gente tem que falar com a Jack. Vamos falar com a Jack. You came to the right place. What do you need? Você parece ter muito conhecimento sobre todos. O que poderia me dizer sobre o Monsenhor da Silva e Madame Van der Bosch? If you think you can use me as some sort of gossip machine, you are sorely mistaken. I can assure you it is not a case of gossiping. At this point, everything may be relevant to my investigation. Inclusive pouco de fofoca. So I would be helping you potentially solve a crime? You should have said that off the bat. To say he's smitten is an understatement. I reckon he's been wanting her for years. I see. Madame does not feel the same? Doesn't look like it. If she did, she would have said something about it, right? Qual a sua opinião sobre Acontece? Gostaria de saber o que pensa sobre ela. I don't know if you really would. She's got a mouth the size of Texas, except when it comes to truths about her. She wants everyone to think that she's the savior of these girls at the shelter. But there's a side to her I don't think anyone gets to see. Gosto disso. And what side is that? One that she is keeping tucked away under her very expensive dress. E obviamente você não vai falar isso pra mim, né? Obrigada. Não consigo enxergar nada negativo em um abrigo para mulheres, mesmo que o motivo inicial seja egoísta. O trabalho realizado não pode ser ignorado. You have been most helpful. I request you do not go too far. Merci. I am all yours, Detetive. Esse aqui é de enfrentamento, peraí. Acontece, você me deu a impressão de que o Major e a Madame eram próximos, mas houve momentos em que ele agia com certa agressividade com ela, n'est-ce pas? Countess, you gave me the impression the Major and the Madame were close, but there were times where he acted rather aggressively to her, n'est-ce pas? I am sorry, Detective, but I did not mean to give you such an impression. Consegui criar uma relação de confiança mútua com Acontece. Alguns diriam que de forma não muito ortodoxa. Se eu continuar jogando o meu charme nela, quem sabe eu consiga as informações de que preciso. Adulador, está claro de que fui eu que me enganei. Uma mulher com seu prestígio não lhe diria um jovem dessa forma. Humildade. Se estou equivocada, poderia me ajudar a corrigir a minha linha de pensamento? Ever that charmer, Detective. I would talk more on it, but I'm afraid Cassandra would think I am talking about her behind her back. Acontece que tem algo a mais a dizer, mas ainda não está pronta para falar. Algo me diz que o que ela quer mesmo é chamar a atenção. Talvez eu possa usar isso a meu favor. Calentador, como Madame Van der Bosch se sentiria se eu contasse a ela sobre o que estamos conversando? Não. Convincente. Está claro de que você se preocupa muito com Madame Van der Bosch. Se me ajudar, também ajudar a limpar o nome dela de qualquer suspeita. Não é isso que você quer para ela? It is not often I am swayed so easily. I applaud you on your willingness and persistence. From day one, I was wary of his intentions. And it was not long before he showed his true colors. If it is a tear she sheds, it should be one of joy that he is out of her life. I understand your feelings towards the Major, but perhaps there was... He was a bully. He took his shortcomings out on her, and she sat there and accepted it. I never thought I would see the day. Perhaps now she will be able to see the man he truly was. Karma will always catch up to you. Merci, Countess. If I have any further questions, I shall be sure to come and find you. Ok. Meu Deus. Vamos ver o que acontece. O Major é abusivo. Confirmado. Amizade entre Ernesto e Cassandra. Cassandra é mais que uma amiga para Ernesto. Some would say a lucky guess.
Talvez Ernesto tenha escondido seu amor secreto muito bem. Posso usar isso como vantagem. Tá, então amor de Ernesto. Ok. A gente vai ter que fazer provavelmente o jogo de quebrar a defesa de todo mundo. Então, More bora. questions. Peço desculpas pelas perguntas insistentes, mas você é a Madame Van der Bosch. Mademoiselle Conrad was quick to talk of your hidden feelings towards her. Perhaps only hidden to Madame Van den Bosch herself. What has this got to do with the Major's death? Does Cassandra know you have spoken to others about this? I have only tried to help her. Só estou fazendo uma pergunta, não precisa entrar em pânico. Seria de grande ajuda se pudesse responder honestamente. There may be some feelings there, but Madame Van den Bosch does not know of them, and I trust that it will remain that way. Ok. Merci for your cooperation. Eu tinha minha própria opinião sobre o Major, uma que seria melhor guardar para mim mesmo, mas não esperava que tantas pessoas pensassem como eu. Melhor me recolher aos meus aposentos e pensar sobre o que escutei aqui hoje. Ok, então vamos conversar com Archibald. My time with the guests is complete, for tonight at least. Do you know who killed Major Hagen? I am afraid it is not as simple as that. There are many steps that lead to the truth. I must think on everything I have heard this evening and dissect the truths from the lies. Merci for your assistance this evening. Au revoir. Vim aqui na expectativa de resolver um caso de chantagem para ajudar uma família a se livrar deste fardo que estava ofuscando um momento de felicidade. Nunca estive em uma festa de noivado que terminasse em morte antes. Embora o álibi dos convidados confirme a localização de cada um deles, ainda não posso descartar a possibilidade de um deles estar envolvido na morte do Major. A relação entre alguns dos convidados e o Major era mais que tortuosa. Todos eles mostraram muita antipatia por ele, mas seria o suficiente para alguém cometer assassinato? Agora a oportunidade perfeita para pensar sobre tudo o que escutei esta noite. Ok. Tenho todas as informações de que preciso. Agora devo reunir tudo e encontrar o culpado mais provável. Nossa, já? Tá. Urgo, Ernesto e Jack estavam lá e tava lá também. Tá. Archibald afirma que Margot está escondendo algo. Jack quer informações de Hugo. Conselho ao Major. Hugo sabe algo sórdido sobre o Major. Magnifique. A primeira vez em que escutei por acaso a conversa deles, parecia que Hugo estava tentando forçar Jack a escutá-lo. Jack quer saber dos negócios sujos do Major. Gideon está hesitante em falar sobre o seu passado com o Major. Gideon escreveu a carta. Gideon está tentando dar início às negociações. Zack demonstra o desprezo por Margot. Zack guarda rancor de Gideon. Ameaças ao Major. O Major está envolvido nas greves. Tá. Ernesto sustentava a casa financeiramente. The pieces of the puzzle are finally coming together. Cegado pelo amor e pela ganância, talvez ele tenha se livrado da concorrência. Motivo de Ernesto para os crimes? Não sabemos. I should not be surprised by my own skills of deduction. A carta em que ela mandou para proteger Cassandra era bem ameaçadora, e Jack não é capaz de determinar o segredo dela. Tá, então agora a gente tem que achar os motivos. What a revelation! O passado dele com o Major, mais as ameaças a ele definitivamente estabelecem intenção. Tá, então o motivo de Gideon... Another success. Sério que isso I é uma never conexão. doubted myself. Tá, tudo bem. Todos os convidados têm pelo menos um ou outro convidado para confirmar a localização deles. Todos os álibis confirmados. Quem poderia ser esta hora? Entrei. Eita, pega. Vai ser a... Oxi. Detective,
I'm sorry I did not join you in the salon as requested. Please, mademoiselle. There is no need to apologize. I was with Maman in her room. She would not allow anyone to see it, but I could see she was terribly upset. Most understandable. Do you have any suspicions as to who could have killed him? I'm afraid my suspicions extended across all of the party's guests. While it seems as though their alibis all corroborate one another's, the disdain and hostility towards the Major makes them rife with motive. I know there was some bad blood between the Major and some of the guests, but not enough to kill him, surely. She may seem tough on the exterior, but she's really quite kind when you get to know her. The Countess? She is a formidable force I would not want to come up against. Don't be silly, Detective. She wouldn't hurt a soul. Jacqueline, I mean. Mademoiselle Conrad, devo confessar que ela não é dos meus principais suspeitos até agora. I assume that's who you were talking about, Detective, after what happened between them. That is a story I have yet to hear. She must have told you about the piece she was writing on us, about Gideon's work and our marriage. Somehow that was the only thing she did not mention. That's strange. I thought that is what she would have started the conversation with. Well, she had come to the house to interview me, and when I entered the library, she was there with Felix amid a rather heated conversation. Do you know what this conversation regarded? I'm afraid not, but Felix was quite enraged. He picked up an envelope from the table and stormed out, slamming the door behind him. And Mademoiselle Conrad? She was equally heated in the moment. She had a few choice words for him that I wouldn't care to repeat. Como Madame está se sentindo agora? Better, thank you, Detective. She's resting in her room. It is the best place for her. And you, Mademoiselle? I'm not quite sure. It is a rather surreal feeling. I did not think I would miss him like I do. It is understandable. He has been a close friend to your maman for many years. And to me, Detective. We had grown close. After Father's passing, he was always there for me. And now, he's gone as well. You must try and not think on it like that. It is easier said than done, Detective. I have no doubt, but you can be assured the culprit will not remain at large for long. You have my word. Se estivesse na minha posição, Mademoiselle, quem estaria no topo de sua lista de suspeitos? Isso é importante. I'm sorry, but I just can't imagine any of them committing such a heinous crime. It can often be hard to look past one's personal feelings for someone and see their flaws. It's not that, Detective. It's just they have known each other for years. Why would any of them act now? I was under the impression the Major had merely a business relationship with some of the guests. That's true, but those invited know each other, some of them for years. They may not seem like it, but some are even friends. I should return to my room now, Detective. It has been a trying day for us all. Oui, mademoiselle. I am afraid tomorrow may bear a resemblance, but I will not stop until I have found his killer. I am certainly glad you are here, Detective. When and where a detective is required, that is where I shall be. Bonne nuit, mademoiselle. Interessante. Mademoiselle trouxe informações novas e intrigantes. Agora estou considerando outras linhas de raciocínio. Embora à primeira vista os convidados não pareçam se dar muito bem, Mademoiselle deu a entender que não é bem esse o caso. Talvez eu deva interrogar os convidados todos juntos e não individualmente. Temos mais coisas para serem feitas aqui? Jack e o Major tinham divergência entre eles, os convidados se conhecem há anos. Things are beginning to become clearer. Duvido que Jack esteja envolvida no assassinato, mas agora estou incerto sobre a inocência dela. Some would say a lucky guess. I would say a moment of genius. Já tenho todos os motivos dos convidados. Quem são os suspeitos? Ok, Jack age de forma suspeita.
What a revelation! Não sei em quem posso confiar ou em qual dessas histórias posso acreditar. Os convidados são inocentes? Todos os convidados são suspeitos e eles se conhecem há muito tempo. Já não confio mais na veracidade dos relatos que ouvi. Eles podem muito bem estar agindo em conluio. É humanamente impossível que um dos convidados tenha matado o Major e retornado à festa, a menos que seja aí que está o meu equívoco. Não seria apenas um culpado na festa, mas sim muitos. Nice! Como não pensei na possibilidade de a morte do Major ser o resultado de um complô criado e executado por mais de um dos convidados. Foi quase que uma epifania que tive quando Mademoiselle Angeline disse que os convidados tinham um passado em comum. Talvez Mademoiselle se torne a aliada de confiança que preciso neste momento para identificar os culpados. O interrogatório dessa noite foi apenas o começo. Permitiria que os suspeitos reflitam sobre os eventos da noite e veremos se alguém muda o discurso amanhã. Talvez um dos envolvidos tenha o mínimo de princípio para mostrar um vislumbre de arrependimento. Se eles estiverem em conluio, não tenho como determinar quem está dizendo a verdade e quem está tentando me enganar. Talvez eu devesse dormir para esclarecer as ideias. Uma boa noite de sono certamente me ajudará a pensar melhor. E não vejo melhor cenário para isso do que a linda cobertura de neve que nos cerca. Mas, pelo visto, nem todos pensam da mesma forma. Tem uma pessoa no jardim! Meu Deus, tem uma pessoa no jardim! Que bizarro! Capítulo 5. O segredo. Um sono inquieto combinando a figura perturbadora que vi na neve só complicou ainda mais os fatos que minha pequena célula cinzentas precisam analisar. Me enganei ao achar que este seria um caso simples. Já ouvi mentiras de pelo menos um dos convidados. Os álibis estão todos confirmados, mas sei que isso não é possível. Yay! Por enquanto, não consigo entender de que forma o Major está envolvido no caso de chantagem. Assim que confirmar que ele era o autor ou o destinatário, posso decidir qual será o meu próximo passo na investigação. Ok. Maravilha, galerinha. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Nós chegamos a conclusões muito importantes sobre o caso do Major neste episódio, então eu peço que vocês continuem comigo para o vídeo da próxima semana. Então já deixa um gostei nesse vídeo para eu saber que vocês gostaram. Convido vocês a se inscreverem no canal. Por favor, deixe seu comentário para eu poder estar mais próxima de vocês. E, se vocês quiserem, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!